Okay? Talk to each other. 네, 이렇게 How do you promote the values of the game? 2인 1조로 그런 가치를 어떻게 할 건지. Come on, I'm doing all the work. You've got to do some work. 그런 것들을 뭐 코칭을 통해서 어떻게 선수들한테 뭐 가르쳐 줄 것인지, 그리고 또 코치로서 그러한 럭비의 중요한 뭐 열정이라든지 정직함, 뭐 이런 협동, 이러한 것들을 어떻게 유지를 하고 가르쳐 줄 것인지, 그거에 대해 서로 이렇게 얘기해 보라고 말씀하십니다. So how do you cope with players when they cheat? 어떤 뭐 반칙을 한다든지 이런 좀 비겁한 수를 썼던, How do you cope with referees who can't referee? 뭐 좀 반칙을 하는 선수들이라든지 아니면은 좀 되게 심판을 잘 못 보는 심판을 가지고 있었던 경기를 보거나 플레이했던 적이 있으신지 이렇게 물어보시고요. How do you cope with principals in school or owners of club in professional game who want to win at all costs? 뭐 이렇게 학교에서 이렇게 하는 그런 그러니까 팀의 오너는 이렇게 모든 경기를 이기고 싶어 하는데 그런 걸 어떻게 또 맞춰주고 뭐 이렇게 팀과의 이런 갈등이라든지 이런 걸 지금 말씀하시고 계시거든요. 그러니까 팀 내에서 일어날 수 있는 이런 불화라든지 이런 것들을 좀 이런 걸 말씀하면서 그런 것도 생각해 두시라고 이렇게 얘기를 할 때 이렇게 말씀하셨습니다. 2 minutes. We're all very quiet. Okay, I can't do all the discussion for you. You've got to talk it through. Okay, so the principles of attack, and you've got a manual which I haven't seen yet. I don't know where Sam has gone. I knew he'd disappear. Oh, Sam, have you got manuals? 여기 Oh, 공격대 if we 매뉴얼. have, we'll give them to them later. Okay, so the other way running this course is we give you the manual, and you read the manual, and we don't do any work. I'm not going to do that. 뭐 이거 공격에 대한 매뉴얼이 있어서 그거를 읽고 할 수 있는데 그냥 넘어갈 수 있는데 그냥 그것보다는 이렇게 실제 이렇게 가르치고 얘기하면서 할 거라고 하십니다. But when we did our little skills session out there, you heard me use this. Not gain possession because you had the ball anyway, but retain possession, create space, penetrate, support. Slightly different than the 15's principles. 밖에서 하면서 그래서 강희님이 뭐 포세션을 리테이닝 포세션, 크리에이팅 스페이스 뭐 이렇게 밑에 있던 4가지 영어 용어들을 이렇게 말씀하셨었는데요. 계속 이게 그 럭비 그 15스로는 좀 살짝 조금씩 다르다고 이렇게 말씀하셨습니다. Do you recognize the difference? 그러한 차이점을 알고 계신지. Aber beim 0:0. Austria verliert 2 wichtige Punkte gegenüber Rapid und hat heute nichts zu lachen. Die Lacher hat dafür dieser Rotkreuzmann auf seiner Seite. Did you understand what was wrong with that? 이 비디오에서의 뭔가 문제점을 찾으셨나요? He didn't understand his functional role. 자기의 기능적 역할을 이해하지 못했기 때문에 저런 일이 발생했다는 것. Principle of defense, 네, contesting possession, denying space, tackling the ball carrier, regaining possession. Slightly different than the 15's game, yeah? Similar but slightly different. Whatever game, we need to talk and communicate with each other. 뭐 어떤 게임을 하든 간에 항상 커뮤니케이션, 계속 원활한 커뮤니케이션이 필요하다고 말씀하십니다. Okay, I am going to ask you to do this again, and you're not very good at talking to each other, so you're going to have to talk to each other. I won't say 10 minutes, I'll say 5 minutes to write down in twos. No, let's do it in teams. Okay? Now, did he print off team?
팀 네임. Okay. Don't worry. That's not. Okay, so what I'm going to do is this. I'm taking a risk here. Always take a risk. 네, 이거를 개개인적 원래는 2인 1조로 하려고 했었는데 이렇게 팀으로 나눠 가지고 한다고. Hey, come on. Yep. Okay. Team 1 to sit on this side. Bruin, Kim Ji, Choi, Chua and you. Sit that side, please. 해당 거기 스크린에 이름이 계신 분은 왼쪽에 Lights on, please. 1번 팀으로 이렇게 왼쪽으로 이동해 Team 주시면 2 to sit 되겠습니다. the other side. Kim J, Park O, Kim D and Lee. 네, 그리고 두 번째 빨간색으로 되어 있는 분들은 오른쪽에 이동해 주시면 되겠습니다. Okay. And then what I want you to do is to discuss what is the difference between 15s and 7s. 네, 그리고 럭비 세븐스하고 15스 7명, 18명, 15명 여기서의 그 차이점을 이렇게 서로 얘기를 하라고 하거든요. 팀별로 이렇게 해가지고 아마 그 노트 필기를 하시면은 아마 강사분이 이렇게 물어보셨을 때 대답하시면 될 것 같습니다. Lights on, please. 네, 불 좀 켜주시고. 그 그룹으로 해서 한 분이 적으세요. 네, 그룹으로 이렇게 팀별로 이렇게 앉으시고 얘기하신 다음에. Oi, $3,000. Hey, $4,000. Hey, $2,000. Very clever. Okay, you're gonna have to talk. Get involved. 네, 이렇게 팀별로 이렇게 모여서 얘기하시면 됩니다. Ah, you can't come through this one. 말해주시면 제가 읽기만 하겠습니다. 아니 이렇게 모여서 얘기하세요. 그냥 그 너무 심각하지 않아도 되고, 난 이렇게 생각하다 이렇게 얘기하면 될 것 같아요. 이런 수에서 차이가 이불 세가 So much talking going on. Only talking about the difference or The differences between 차이점이요. 15s and 7s. 네, 7하고 15하고의 그냥 그 차이점. 차이점이요. 심지어 차이점. 네. 아까 예를 뭐 인원이 차이가 나고. 네, 15인하고 7인의 그 경기의 차이점. 네. 대신에 신세에서는 쉬는 애들이 없어. 있으면 안 되고. 아까 공격하고 수비하고의 이런 원칙들이 대부분 조금씩 다르다고 하셨는데 뭐 그런 거 얘기하셔도 되고 그냥 차이점에 대해서 그냥 어떻게 보면 쉬는 애들이 많다고. 그냥 거의 공격하는 애가 공격하고 수비하는 애들은 나머지 공격을 기다리고. 신세는 그런 상황이 거의 안 됩니다. 신세 일곱이 다 뛰어야 되고 좋은 자리에 가서 서포트 하면서 포메이션을 해야 빠른 수비. 그런 차이고. 아니 그런 차이가 또 뭐가 있을까? 경기 규칙은 어때? 그치. 그런 것도 안 보여줘. 어떤 돼지가 들었고 많이 없다. 들었고 아니 저희 찍고 나서 거기 킥과 컨버전 킥이죠. 시간 빨라. 진지하고 시끄러운 차이가. 아니 선수가 스피드 시간. 경기 규칙이 어떻게 되게 빨리 경기를 빨리 진행시키기 위해서 경기 규칙을 진행을 빨리 시키면 바로 올라오죠. 실제에서는 킬플레이가 많잖아. 그리고 찍은 팀이 다시 차주는 거. 기술적인 것도 좀 많이 가지고. 그냥 부담 없이. 태클도 마찬가지. 태클? 심지어는 서포트 태클하는 사람이 있어. 10분제가 서포트를 해주는 태클러들이 있어. 선수들이 기는 거. 이게 한 번에 터지면 쌓이니까 정확한 진짜 태클을 안 해드리고 정확히 잡아서 패스를 안 나가고 골을 죽이는 태클을 해야 된다는 거지. 밑으로 안 들어가도 뭐 위 상체로 잡아서 태클을 안 나가게 해야 되는 방법도 있어. 근데 15인제는 뭐라고 주는 거지? No talking over here. 태클의 차이점이 있어. 태클의 차이점이 있어. Okay, I'll give you some help. 7s is an Olympic sport. 다운 태클 안 해. 네, 7인은 15s isn't. 올림픽에 참가되는 스포츠고요. 7s we have 3 forwards and 4 backs.
세븐스는 3명의 포워드와 4명의 이렇게 We have up to 5 선수들이 있고요. substitutes. 그리고 후보 선수는 5명까지 있고요. It's the same method of scoring. 골을 넣는 방식은 똑같습니다. There are 2 7-minute halves. 네, 7분씩의 하프 It 식이 used to 있고요. be in the finals, it was 2 10-minute halves. 예전에는 원래는 10분씩이었지만 지금은 7분이라 합니다. 2 minutes at half time. 하프타임은 2분이고요. The game is faster. 게임의 전체적인 페이스가 더 빨라졌습니다. Non-stop action. 멈추는 거 없이 계속 진행되는 게임이고요. Same size pitch. 네, 뭐 공이나 이런 것들은 사이즈가 똑같고 More focus on pace and skills. 페이스 더 빠른 페이스하고 스킬에 좀 더 집중되어 있습니다. Because there's more space, there's higher scores. 더 공간이 더 넓기 때문에 더 많은 점수가 나고요. Fitness demands are greater in sevens. 좀 더 피지컬적인 요구가 더 많아졌습니다. I believe if you have possession in sevens, it's 99% of the game. 좀 포지션을 유지하고 공을 계속 유지하는 게 되게 중요해요. Conversions and restarts are drop kick. 리스타트하고 주로 바꿔주는 걸 컨버션은 드랍킥으로 됐고요. Okay. And kick-offs, restart offences in free kicks. Tournaments can be over 2 to 3 days, not over 80 minutes. Okay. Now, I'm not going to go through all of this because we could spend all day in here discussing it, but we will give you these slides. Maybe someone might translate them into Korean, I don't know, because this will be really good for you. Okay. Players perform more functional roles, less specific roles. 네, 이거는 이제 그 테크니컬한 것과 그 전술적인 그런 차이점을 말하는 And 거예요. over the next few days, we'll talk about linker, penetrator, decoy runner, finisher, sweeper, and we'll go through that. In 15s, if you're a prop, you have a specific position. Right? In sevens, you can be anywhere. Right? And sometimes our props in sevens might be centres in 15s. Right? Okay. 3 forwards, 3 backs, we've said that. 3 player scrums, not 5 or 10 or 8. Okay. Tackling is so important in 15s. That's why Singapore are bloody hopeless at 15 and 7s. They don't want to tackle. And as soon as you put a black man in front of a Singaporean, he's going. 네, 싱가포르에서는 되게 태클이 세븐에서 되게 정말 중요한데요. 싱가포르에서는 되게 태클을 잘 못하기 때문에 흑인만 한 명 앞에 세워놔도 잘 태클을 못해서 지는 경우가 많다고 이렇게 말씀하셨습니다. So when we play Fiji, when we play Nigeria, coloured black teams, we fall apart. 코치가 있는데 왜 안 돼요? Don't blame the coach. You're trying to blame the coach. I knew you were. Okay. So tackling's really important. Your hands have to be really good in sevens. Restarts. If you want to win sevens, you've got to make sure your restarts are right. Because from the kick-off, if you don't go 10, they get the scrum, and we know possession is kind of really important. 리스타트, 세븐스에서는 이기기 위해서는 리스타트 또한 정말 중요하다고 이렇게 말씀하셨습니다. Contest at the breakdown is huge. Okay, so we'll talk about functional roles of hit up, clean out, distribute, and it's a cyclic pattern that goes throughout the game. And it's really good. Last year I learned so much more new about the game because we were involved with Ben Gollings and the IR World Rugby Sevens. Okay, so when it came to Singapore, I spent 3 days in the hotel talking to the coaches about what new sevens is, and it changes every time. Accuracy, one-on-one skills. He's given up. 1대1 간의 스킬, 1대1 스킬이 되게 중요해졌고요. 그리고 뭐 태클링, 핸들링, 뭐 이런 개개인적인 이렇게 능력이 되게 7인 경기에서 되게 중요해졌고, 그리고 이렇게 자리를 지키거나 자리에 좀 이렇게 한정적인 롤보다는 좀 이렇게 기능적인 그런 것들을 많이 요구하는 것들이 이제 선수한테 요구가 됩니다. 기능적인 요소라든지 그런 것들은 이제 기능적 요소는 태클, 핸들링 이런 게 다 들어간다고 말씀하셨습니다. Possession is paramount. 네, 이렇게 뭐 공을 가지고 있는 Quick penalty taps. 소유는 되게 계속 More quick throw-ins. Variation at restart. Kick to regain possession. Look,
If you're playing against a real strong team, don't try and run through them. You've got to kick behind them where the space is. 네, 뭐 그 강한 팀을 상대로 할 때는 뭐 그냥 얼른 뭐 빨리 차고 그리고 포지션을 다시 이렇게 얻는 거 방법 또한 이렇게 중요한 방법이라고. And tomorrow we'll revisit this in another slide thing that I put together with John Brake and Ben Collins. 벵걸이 되게 유명한 저 럭비 선수고 지금은 피지 감독했던 사람이 벵걸이에요. 우승할 때 올림픽에서. Okay. Demands of the game are very different than 15s. You've got to be so much fitter. If you're not fit, you can't play 7s. 네, 뭐 세븐에서는 좀 더 이렇게 빠르고 이렇게 힘도 세고 이렇게 Rest 피지컬적인 work 게 rate 필요합니다. much higher. 쉬어야 될 것도 쉬어야 되는 시간도 The 길어졌고요. distance you run is a lot further. 뛰는 거리도 훨씬 더 길어졌습니다. You run more times at high speed. 더 빨리 더 자주 뛰게 Lots 되고요. of acceleration, but also lots of deceleration, what we call a pull-out. So if you're running towards, whoa, stop. You've got to slow down and move the ball again to create space, linear or lateral. 네, 순간 가속하고 순간 급속으로 멈추는 그러한 운동들이 Short recovery 많아졌습니다. between games, more tackles made, 더 태클도 frequent 많아지고요. collisions. 그리고 좀 더 부딪히는 이렇게 컨택트도 많아졌습니다. Okay, you play 5 games over 48 hours. You've got to have a lot of stamina. 48시간 동안 5경기 같은 걸 뛰기 때문에 엄청난 스태미나가 필요하다고 말씀하셨습니다. 7s, you've got to be really strong in the mind. Really strong in the mind. 네, 정말 그 You've got to be 강력한 배를 motivated to 가져가지고 realign and make that tackle. Get off the floor and go to the next breakdown. You've got to have commitment. You've got to make decisions under pressure. You've got to cope. And there's all sorts of travel implications. Not going to go there. Not going to go there. Okay, we'll talk about that tomorrow. We'll talk about all that tomorrow. 네, 지금 오케이. 다 넘기는 슬라이드는 내일 다 얘기하실 거라고 말씀하셨습니다. What we're going to do now, going to give you 3 minutes for you to prepare your little session back outside. Well, you're going to coach everyone else. And what will happen is this. One will coach, one will prepare. So you'll coach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Understand? One coach, next one prepare, the rest play. 네, 한 명이 이렇게 지금 이렇게 3분씩 이거 준비 시간이 주어질 건데요. 한 명이 나가서 그 각자 맡은 파트를 이렇게 코칭을 하게 되면은 나머지 8명은 나가서 하고, 그리고 그걸 하는 동안에 한 명은 자기 파트를 이렇게 준비해 주시면 된다고 했습니다. 그래서 10명 중에 한 명은 실제 강의를 나가서 하시고, 그 다음 사람은 준비를 해주시는, 강의를 하는 동안 준비를 해주시고요. 나머지 8명은 같이 이동하셔서 같이 이렇게 뭐 코칭 받으시면 되겠습니다. You know from last year that I had my own critique, my own way of assessing you. Unfortunately, the internet's broken down and I haven't got it, but hopefully I'll get it back for tomorrow when we video you and send you the video critique, right? But today we won't be able to use it. 원래는 그렇게 평가하는 그런 프로그램이라든지 이런 평가제가 있었는데 지금 인터넷이 안 돼가지고 지금 인터넷이 안 돼서 안 나온다고 하시거든요. In actual fact, 이 저거가 없어. in actual fact, it looks like it might. 전원이 연결이 안 돼 있어. No. It's not. No, my problem. Not internet here. Okay. It looks like it might be working, which is very unusual, which is good. But I'll do that later. Look, I will show it to you. Here I will have. I'll put you in here. Okay. It is working. 아, 네. 작동된다고 합니다. Maybe it's not. No. It looked like it was working. Okay, it is working. Okay, remember I give you that and I film. I'll do that with you tomorrow rather than today. Do you remember critique last time? 뭐 저번에 했었던 그 뭐 평가해가지고 좀 피드백 해줬던 거 기억나시는지. So we'll video your coaching, not now, but we will do it and then we send you the video and it goes from there. 네, 뭐 Okay. 나중에 코칭 3 minutes 하시는 거 이렇게 prepare session, 비디오 then we go back 찍어가지고 이렇게 피드백 해가지고 보내주신다고. 이제 3분 동안 이제 자기 파트 이제 코칭 하실 거 이렇게 준비하시면 되겠습니다. 그러니까 자기가 어떻게 할 건지 아까 바깥에서 봤듯이 그렇게
준비하시면 돼요. 그러니까 예를 들어서 뭐 클리어링 패스한다, 클리어링 패스, 뭐 그게 중요한 키 팩터들이 있을 거예요. 뭐 잡고 그다음에 팔로우, 뭐 예를 들어서 그립 잘하고 준비 단계에서 뭐 할 건지 그립 잘하고 그다음에 뭐 패스를 어떻게 할 것이고 뭐 이런 것들을 자기가 정리를 잘 하세요. 네. 그대로 해두죠. Hey. $4,000. So way will be one will coach. Who's coaching first? Brian. You coach first. Who's coaching second? We'll just go through the list as you were in your teams. Yeah? Okay, so you two coach, prepare, the rest working, and we just rotate round. 여기 아까 말씀하신 것처럼 한 명이 코치하고 한 명은 그 준비하고 그리고 8명은 나가서 같이 이렇게 코칭하는 거 그대로 액티비티 뭐 드릴이라든지 할 겁니다. We just 다음 coach. 사람이 준비하면 되는 거 아니에요? 네, 그 다음 두 번째 사람이 준비하고. 네, 첫 번째 사람이 하고 그러면은 두 번째 사람은 준비하고 그 나머지 사람분들은 먼저 나가서. 할 때 또 세 And 번째. only 5 minutes. There'll be no feedback from us. We'll just let you go. Basically, I'm just making sure there's nobody here who shouldn't be here, right? 네, 이렇게 And don't worry about it. I think because I know most of you quite well, you'll be fine. You can either do what I did, or you can make your own activity or small game up. 네, 5분 정도만 하실 거고요. 뭐 아까 했던 거 그대로 진행하셔도 되고 아니면 또 다른 거 있으시면 그 다른 거 더 추가하셔서 하셔도 돼요. 괜찮습니다. Okay, good. Let's go. Oh no, give you 2 more minutes. 2 more minutes. 2분 뒤에 이동하시겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 예, 자, 앞으로 네, 하나, 둘, 셋, You take a rest, no problem. Okay. Yeah, that's okay. Okay. And then I put. So what I want to do is take them, put a photograph on there. So we'll get them in the photograph, and then we put that into there. So you take. I'll get them in teams, but we can do that not today. And then there was name badges. Do you not see name badges? It's a thing with a name on. Don't worry, we'll find it tomorrow. Give him a rest. Okay, no problem. That's good. 자, 허리. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 어깨. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 자, 목 돌리시는 거. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 하나, 둘, 셋. Very dynamic, very old-fashioned. No, tell him he needs to move through quick. Tell him 3 minutes left. 좀 했거든요. 뭐 발표가. I wouldn't do it, but because we never send it out early, it's good that there's going. So that's good. Good. 어머. 세 번씩 하겠습니다. 세 번씩. So my only question is, could he set this up 4 times, not twice? Yeah. Yeah? So then we get more activity. Yes. Now, are you here all day tomorrow? You're here all the time? Good. I didn't send it to you because until I meet the see what I've done in the past, I've planned it, and then we don't stick to it, and then they get the plan. They go, oh, we didn't do this, we didn't do that. So I do the same now in Japan, same. So it's planned, and we'll stick to the plan. But because so many of them done it before, we'll be all right. 해외 살다 오셨어요? 아니면 해외에서 공부하시던 거예요? How many minutes?
2 minutes. 2 minutes. 소치올림픽 때 하셨나요? 대본 시간 해. So good. That's it. 앞에 And just rotate them through. 평창. I'll just go. You carry on. I'll just go and check them and say right with those boys. 그걸로 알았는데 어디였지? 저도 팀 저도 11월 달에 토너먼트 친구들이랑 같이 가가지고. 네. 같이 그때 오시잖아요. 네. 그때는 아마 What number are we on, Sam? What number? 4th. Okay, good. Now, all the paperwork. Are you doing that? You know, emails and all that. Yeah. Okay. I'll let you do all of that. Yeah. Easy. Yes. It's good. Makes my job a lot easier because in the past, You- I send to you. I know you did, and I didn't say it because the last few times Yeah. you were really busy. Remember, you were working. So it's good because I then got to interview you to do for Gene. But you know, I got no World Rugby stuff. Yeah. Don't have any clothes. Me. Oh, you. And I never ordered it. See, I don't think there's anyone here who will fail, just from the last time. Yeah. I just think they're all level 2, we'll see. Okay, let's run through, fellas. Come on, let's go. 다음 거 하세요. 다음 분 하시고 그 다음 분 또 So is this proper grass? Yeah. Just grass? Yeah. It's very good, isn't it? Yeah. Good. So this is your first team pitch? No, training pitch. Pitch. Training pitch? And you play in the stadium? Yeah. Holy moly, it's good. 보이세요? Okay, after this one, we're going to ask you to stand in your teams. No, let's do it now. So, one team stand there, one team, the other team stand there. Remember I put you in 2 teams? 두개 팀으로 나누라고. 아까 그왜 레드, 블루. AB 있잖아. 왼쪽. 팀하고 왼쪽. Yeah, good. 1조. And if you just take a photograph of one and then of the other, and then we're going to put that on the board, and we stay in these teams. They're not teams to play, just organisationally. Okay, so there's 5 in one team, not 4. No, not 4. 5, and then I've got to add somebody's name to that team. Okay, you want to turn around, take one team, then the other. I don't suppose Korea Rugby Union will pay for them too. Do you remember Gerard Gallagher? Yeah. How you know? We did a thing in Japan, and we all went drinking, and we spent in an hour. We spent all the money. What? In an hour for 3 days. Everybody eating. 오케이, 여기서 이제 디펜스 있는 상황을 2명 와주시면 돼요. 2명씩 오시는데 오케이. Ben Collins I work with, very good. Yeah, Very good. Do you have him here in Korea? 그때까지 기다리시면 I don't know. 되고 He can't get a job, you know. 안쪽으로 잘라 들어가는 So if you want a sevens coach, get Ben. Oh, okay. He's very good. He I don't know. He worked with Serevi, Celebi. I know. and I don't know. He upset someone. Something happened. Bengali. He's been wasted. He can't get a coaching job. Oh, okay. I'm just throwing that out because. 디펜스 아택 체크. Ask my union. Ask my union. 안 했습니다. You know? Bengali. Yeah, but
Ben can't run the World Rugby courses, but he's a very good coach. He worked with us and was excellent. We had him and then a guy called John Brake. And John's working, he's running the English Academy. He was captain for 10 years. Young man, very good. So it was me, him and Ben running the team. We won every game except the final. In the Asian tournament below Hong Kong, yourselves or whatever, we lost to UAE, who had 5 Fijians. You play UAE? You play in the Asian tournament, yeah? Yeah. So UAE were in that? No. You. Good. No. No? Yeah. Hong Kong. Hong Kong, Japan, Korea. China. Yep. China. China in? Yes, Yeah. You mean Asia Pacific? UAE. UAE. Yeah. Philippines? Philippines. Yeah. And Chinese Taipei. Okay. Yeah. Malaysia. Malaysia. Singapore in? Yeah. They come in here? Yeah. Hey. I wonder who's coaching them. So Ben might come with them. Oh. I don't know. 그런 질문을 할 거라 생각했어요. 지금 저 태클에 대한 프로그램 미션에 대한 지도를 할 건데요. 일단 7인제니까 7인제에 맞게 제가 일단 뭐 변형은 아니지만 7인제에서 쓸 수 있는 태클을 제가 여러분들 설명 좀 드릴 테니까 너무 이렇게 뭐 심하게 부닥치지 말고 일단 아택 반, 디펜스 반에서 아택은 볼을 들고 디펜스는 태클을 할 겁니다. 캐리. 그러니까 캐리. 반반 나눠서 디펜스. 밸런스. 4명. 자, A. 다섯 명 아니에요? 반. 이거 꽃건 안 해서 하겠습니다. 공을 여기 태클 방안에 사람? 앞에 한 명씩 나가면서 하시면 돼요. 여기 나가면서 하고 여기 디펜스 하고. 홀과 같이 그렇지. 숄더도 강하게. 숄더 강하게. 볼을 항상 확실히 잡고 계시고. 밑에 한 손은 왼 밑으로. 그립을 확실하게 해야 됩니다. 그립. 숄더. 그립. 그립을 강하게 해야 패스가 안 나옵니다. 그립. 공 이름은 공이 나가 패스가 안 나가요. 오케이. 판. 정확하게. 그래 안 닿습니다. 수고하셨습니다. 여기 핵심은 정확한 어깨 숄더가 상대방을 때리면서 So this is Chua. This one? Yeah. She's. Oh, so we had warm up, didn't we? 수고하셨습니다. Okay. So progression. He went straight into it. There was no progression. No. He's got to be really careful. He did this last time. He's got to know what the brief is. There was no progression. He just went straight into the tackle. It was okay. And then key factors: hit and stick, spine in line, ABC, getting close, ringer still, bounce out of tackle. 목표물이 정확히 던져야 되는데 여기 목표물이 안 보이는 저기에 나가 혹시 뭐 있습니까? 저 위쪽 나가. Okay, so it worked nice. 나우스를 생각하시고 저기다 던지고 나서 뭐 던지고 나서 공이 떨어져가지고 제가 이제 하프 역할을 이제 받아갖고 잡는 역할을 그렇지. 맞추는 거예요? 맞춰서 잡는 것까지. 어디 잡아요? 어디 맞춰요?
저 위에 그 나사 있어. 오. 여기서 이제 중요한 거는 공이 너무 낮거나 높으면은 상대한테 뺏길 확률이 높기 때문에 정확한 포인트에다가 줘야 되는 게 핵심입니다. 네. So this really isn't Korean course, is it? It's not for the whole Korea. It's just for Seoul. So, Yeah. Korean. Yeah. Is that it? Yeah. So, but none of your national coaches are here. No. None of the. 다음이 명진이야. 명진이 할 거고 now 스위치 패스. 이거 다음 저죠. 그다음에 드롭킥. Dropkick. Thinking. 이거 should- 하고 칩킥 하고 You should have gone. Who are you? 네. 이제 Oh, He's doing switch pass now. yeah. Have you done chip kick? 아니야, 칩킥 and Then you. 드롭킥. He is a national head coach. Which one? Korea, Korea rugby. You wearing top track suit. 1, 2, grey. Yeah. Oh, He was yes, Yeah. national. Still or was? Was. Okay. Because when the top coaches are here, they then talk to the younger coaches. See this guy, him, Yeah. coaches the army. Army, yeah. He should be your national coach. Ah. It should be so close. Yep. But every time I come, say, you national coach yet? No. Why not? Oh, I'm army. Is it because he doesn't want to do it, or? He was last year. Yeah. He was on the 21 coach. Yeah. Head coach for. At least he's doing seven- something. Yeah, good. Because he's very good. Yes. They don't understand functional role and key factor. I'll keep hammering that. That's the one thing they will understand by the end of the course. Yes. It's very simple. Yeah. Receiver of the ball, sender of the ball, functional role. Yes. Key factor. Yeah. And if they coach with it, that's good. They got this from me last year. This is the Honan drill. 그쪽으로 이동할게요. 정확한 공이 바운더리 해서 리그를 하거나 And Wednesday, where are they getting the players from? Play Wednesday. Yeah, Yeah. 1:30 to 3:15. We need a player Yeah, to play a game. they got to coach players because if they coach each other, then they got a tailor-made excuse. You know. Okay. I bet he hasn't said anything to you. So I had a meeting with him and let him take photograph. At lunchtime, maybe we sit down and go through it. It doesn't matter. One time I took the women's team. The women's national team came and I took them for 2 hours, and then we used them. It's good. Yeah. Yeah. We ran a course in Malaysia. And you're right. They couldn't get from. And then we just found if you put it in a game situation, kickoffs, and work scenarios, that works really well. Oh! So when does you're with Hyundai? The club? Yep.
When does the season start? Next year. Oh, it's finished now. Yeah. How did you go? So? You win? We use hurdle. Hodder, yeah. Fair play. Huddle. Oh yeah, hurdle. Yeah. For me. I'll show you my application. Oh. Yeah. We use Australia and software. Yeah. I have my own. I'll show it to you. Quit while you're ahead. Quit while you're ahead. 설명하면서 다시 시범을 보여드리겠습니다. 일단 드롭킥을 찰 때 공이 튀어 오르는 첫 번째 네. 공을 착용하는데 Johnny Wilkinson. 일단 공을 찰 때 내 몸과 공이 한 중심에 있어야 되고 자, 공을 살포시 놔줘야 돼. 던지는 게 아니고 놔주고 내 안 차는 손을 So one year we came and we had to walk. It wasn't here, we did it at the Olympic Park. Okay. And we had to walk somewhere. Very problematic. Whereas here, if it started raining, we just go inside and come back out again. 2인 1조로 한 분은 요 처음에는 가까운 거리 그리고 두 번째는 요 먼 거리에서 두 번씩 참으겠습니다. 예. So here, is there anyone here who you would worry about? Yeah, not because he's he does, yeah. Level 1, yes. And level 2. Yes, also. 더 넓은 거리에서 참으겠습니다. He's a educator for medical. For who? Medical, yeah. Yeah, medical. Two guys. Yeah. Medical educator. Oh, they tried to get me to do medical. I said, nah, I don't want to know. I said, oh, you doctor? I said, yeah. University, not medical. I have no interest in it at all. So this is blowing out a bit. 모든 세션을 마무리하면서 자, 드롭킥을 해서 득점에 성공하는 사람은 바로 Lunch is here. 점심 어디서 먹어요? Lunch is here. 점심 회의실 안에서 그 책상 쪽에 놔드릴 테니까 그런 식으로 먹으면 될 것 같아요. 회의실 안에서 드시면 되고. 도시락이에요? 네, 도시락입니다. Lunchbox, good. Yep. 100%. Oh! Good. Hey! 야, 나오긴 나오는구나. 나오긴 나와. Okay, wind him up. 우진이 빨리 와. 나 안 차신 분 찾으셔. 그런다 우진이. 왼발이구나. 우진이. 다 넣었어. 영웅. 웃는 사람이 적은 관계로 자 더 멀리서 한 번 더. 아ski! 자, 다 모여주십시오. 공수대 다 모여주십시오. Kim D. Yep. Acrobat kick. So those two are the same. 자, 여러분들이 잘 Sitchin was about. 해주신 것처럼 드롭킥에서 가장 중요한 거는 내 몸의 중심을 항상 가져야 되고 그리고 튀어오르는 바운드를 항상 인지할 정도로 저희가 So which one is 내가 차고자 하는 방향에 big fella? Big fella is 발을 정확하게 위치해줘야 바른 자세에서 나오는 킥이라고 하죠. Kim. And there's Kim Young-nam, but he's a warm-up. Oh, warm up. So what's his name? Kim Young, K-I-M-Y. Yep. Yes. Okay. 자 다음 하세요. 됐어요. 로버. Okay. The finish. Okay. Finished. Yes. Let's go in. Round of applause. Very good. These are all the things
that we're supposed to talk about when you look at principles of play. 이론적으로 볼 때는 공격하고 수비하고 저 모든 것들을 다 보면서 얘기를 했었어야 되는데요. Now what we'd like to think is you teach the skills reasonably well, but you must use key factor analysis. 네, 이런 스킬들을 자세하게 설명하면서도 하면서 가장 중요한 것이 키 팩터에 대한 분석을 잘 분석하고 얘기를 해야 됩니다. Everybody out there, as far as I was concerned, would pass. Everybody. Would you say everyone would pass what we saw? 모두 다 패스할 것 같네요. 예. Okay, he's asleep. Okay, but when we go to level 2, you must use key factors, principles of play, functional roles, and that will do. 네, 레벨 2로 넘어가서 오늘 같은 경우는 전부 다 잘하셔서 패스하시는데 레벨 2로 가서는 그런 기능적 요소라든지 키 팩터 분석 그리고 게임의 원리, 게임의 원리 이런 게임의 원리 이러한 세 가지 정도는 꼭 언급을 해주셔야 한다고 이렇게 말씀했습니다. Okay, so principles of play are attack and defense. The main headings are gain possession, retain possession, penetrate. 네, 가장 중요했던 거는 공 소유권을 얻는 거 그리고 그걸 유지하는 거 그리고 penetrating이라고 하면 이제 그 빈 공간을 이렇게 뚫고 이렇게 지나가서 수비를 뚫고 가는 것을 penetrating이라고 하는데 그 세 가지를 이렇게 강조하셨습니다. In defense, contest possession, deny space, tackle the ball carrier. 네, 컨테스팅 포세션이라고 하면은 상대방이 공을 가지고 있는 것을 이렇게 수비하면서 이렇게 막 저지하는 것을 얘기하고 디나잉 스페이스라고 하면은 이제 그러한 침투할 수 있는 공간을 이제 사전에 차단하는 것을 디나잉 스페이스라고 하고 그리고 태클링 더 볼 캐리어라고 하면은 이제 볼을 운반하는 그런 공격자를 태클에서 멈추는 것을 세 가지를 또 강조하셨습니다. And then underneath that, there's more definitions, but I'm not going to go into those today. But we will deal with them when we get to level 2. 네, 그 밑에 써져 있는 것들은 파워포인트에 좀 더 디테일한 설명들이 있는데 그것들은 나중에 이렇게 얘기를 하거나 파워포인트 이렇게 보내주셨을 때 그때 한번 읽어보시면 되겠습니다. Okay, reminder, sevens is all about possession. 럭비 7인 경기는 그 공을 가지고 있는 소유가 정말 중요하다고 다시 한번. You must exploit space. 네, 공간을 창출해서 사용해야 되고. And that space is lateral or linear. 그 공간은 사이드 그리고 직진으로 이동하는 그런 공간이 Okay, and Lee Smith, who I work quite a lot with, very good coach. Ben Collins, very good coach. If you take the ball and just go side to side, you will not threaten the opposition. We call that windscreen wiper, east-west. 네. If you do that, you will not win the game. You must go north-south. 네, 그 공간이 좌우 그리고 직진으로 이렇게 있었는데 공을 가지고 좌우로만 간다면은 수비한테 전혀 위협이 되지 않기 때문에 그거를. If in sevens you've got a small team, you don't want to go into contact. You need to go east-west, then north-south, and you've got to exploit the space. Okay? 럭비 7인에선 공간이 더 많기 때문에 컨택트를 최대한 피하면서 좌우로 가면서 앞으로 전진하는 게 목표라고 말씀드립니다. Okay. Well done on your coaching. 코칭 다들 이렇게 열심히 잘하셨고. So what we've done, you planned your coaching, and I gave you some ideas before. You did your coaching. Now we're just going to review your coaching. 네, 아까 코칭했던 거에 대해서 이제 리뷰하는 시간 가지도록 하겠습니다. Okay. So how do we coach skills? 스킬을 어떻게 코치하냐에 다른 we break it down into 4 steps. 네 가지 Okay. 방법으로 나뉩니다. Instruction, explanation, 네, 이렇게 설명하고 그리고 안내하는. demonstration, 그리고 실제로 그 스킬을 보여주는 것. observation and analysis, 그리고 관찰하고 그것을 분석하는 것. and then providing feedback. 그리고 피드백을 주는 것. 그렇게 네 가지로 이루어집니다. And all of you did that informally, if not formally. It's a natural process. Okay? 이러한 프로세스는 다 공식적으로든 비공식적으로든 다 이미 해왔었고 그리고 앞으로도 계속 할 거라는 그런 말을. Okay. Positional responsibilities. I'll talk about that. I've got another presentation. And remember, I'm going to give you everything on a thumb drive tomorrow, or bring your laptops. Okay, and we'll put it all on there for you. So we've got prop, hooker,
half back, fly half centre, winger. Yeah. Don't worry about that. Don't worry about that. Don't worry about that. Not going to do that. We should know how morning tea time is. Is 11:55. 11:55, not 11:45. So I'm going to say stop there, grab something to eat, grab a snack, have a 5-minute break. Only 5 minutes because we're going really well. Okay, let's go outside. 네, 5분 5 휴식, minutes. 뭐 물 마시고 바깥에 스낵 있으니까 뭐 그런 거. 그래서 5분 휴식하고 바로 5분 안에는 꼭 와달라고 하거든요. Okay, so a review of practical 1, safety. 실용적인 거 아까 얘기했던 거 하면서 리뷰하는 타임인데 일단 첫 번째가 안전이고요. $5 million. I didn't see anything out there. I don't think we saw anything out there that was unsafe. The only thing was wearing watches. Make sure we take them off. 엄청나게 뭐 안전에 위배되는 그런 건 없었고 또 하나는 뭐 시계인데 뭐 어차피 그 사전에 제거했기 때문에 문제는 없었어요. I took a session 2 weeks ago in a school. 어떤 뭐 학교에서 이런 세션을 한번 2주 전에 가졌었는데요. And out of 32 players, 32명의 선수가 있었고요. 24 were wearing glasses. 그리고 24명이 안경을 쓰고 있었습니다. And when I said take your glasses off, 18 said can't see. 그리고 안경을 벗어달라 했을 때 24명 중에 18명이 볼 수 없어서 Seriously, that it was in London and a bit of a problem. They're very academic students, they're not sporty students, but they all wore glasses. Today, this morning, because planning was easy, 오늘 아침에는 뭐 플래닝 같은 거 계획하고 준비하는 플래닝 거 5 minutes is easy. If you look at the sheet we've given you here, 아침에 나눠주었던 그 종이를 보시면요. look at your second task for after lunch. 점심 이후에 두 번째 태스크를 보시면. And we've asked for the manuals. Does everyone know what the sweeper is? 스위퍼가 뭔지 아시는 분 있으신가요? Okay, in 7-a-side, the sweeper, 6 up, 1 back, sweeper is at the back. 네, 6명이 앞에 있고 뒤에 한 명 있는데 그 한 명 뒤에 있는 한 명을 스위퍼라고 합니다. Does everyone know what that is? 스위퍼가 어떤 건지 Anyone not know? And what we might do is watch a bit of a video, so it's one, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sweeps at the back. Okay? I'm sorry if you can't see this. And what we do, we actually have corridor 1, corridor 2, corridor 3, corridor 4, corridor 5, corridor 6. So we split the field up. Thank you. Easy. We split the field up into those corridors. Make sense? Everybody understand that? Yep. And your sweeper sweeps at the back. Can be the halfback, can be the fullback. Anyone know of any other options you've got for, you don't have a sweeper obviously in defence, in attack. He will be up in your line, more than likely. But what you sometimes have, if you're attacking, you might have one of your wingers might well drop back. Okay? Anyone know of any other options that you can have? 여기서 뭐 스위퍼를 이렇게 가용할 때 어떤 옵션을 쓸 수 있는지 어떤 아는 옵션이 있으면 선물하고 얘기해 주시면 스위퍼는 일단 컨트롤 무조건 제일 중요한 게 컨트롤이라고 생각하고요. 컨트롤이고 그리고 카운터 타임이 생겼을 때 공격 포인트 그 컨트롤이라는 게 일단 스위퍼는 거의 식선 디펜스를 섰을 때 쓰는 포메이션인데 거기서 중요한 거는 혹시나 뭐 이런
상대방이 실수했을 때 또 카운터 어택 할 때 공격력을 어디로 할 건지에 대한 판단은 되게 중요하고 제일 중요한 거는 일단 디펜스에서 저런 포메이션을 쓰는데 뭐 디펜스를 잘라서 들어갈 건지 밀어서 들어갈 건지 이런 것도 컨트롤을 뒤에서 다 해줘야 되고 상대방의 차는 키에 대한 디펜스도. So sweeper is he's the main control of the defense. Yeah, I didn't ask that. I said, is there another pattern? So we've got to be very careful. When we ask you a question, don't go rattling off. Right? You've got to be very, very specific in your response. Didn't ask what the role of the sweeper was. I asked, was there another defence pattern? You can listen. Okay? Good answer. Good answer. Got to be really specific. 이거는 역할을 얘기하는 게 아니고, 그러니까 디펜스 시스템에 지금 한 명의 스위퍼를 6-1을 할 건지 아니면 5-2도 할 수 있잖아. 그러니까 그런 것이 딱이 있는지. 상대 스위퍼 풀백이 할 수도 있고. Okay. And it's good. We're starting to talk. Good. Right. So thank you. 스위퍼가 하는 역할을 말하는 거 아니었어요? Yeah. Is there another defence pattern that you know of? 다른 수비 패턴을 Yes or no? 저 6-1이 아니라 7을 써서 자 이제 그 공이 안쪽 반대편의 맨 사이드 사람이 그 킥 스위퍼 역할을 하는 그런 방법. So 7 in a straight line, and if the ball goes in the left side, the most right goes. Okay, so we call that 7-up. 7up이라고. Okay. What we have, and I'm going to be careful here because I learnt an awful lot last year that's not in the manuals. We've asked for the manuals to be brought because I give you the manual, it will help you. We have another pattern called killer. 매뉴얼을 지금 못 보셨는데 그 매뉴얼 보시면은 그런 것도 나와 있고 다른 그 매뉴얼 다른 것도 킬러라는 and killer is instead of 6 up, 1 back, we have 1 up, 6 back. 킬러라는 거에서는 한 명이 So this guy doesn't sweep, he goes in front. When you're chasing the game with about 2 minutes to go and you're losing, you have the guy in front trying to get the ball. And he can only do that for maybe 30 seconds and then we rotate round. Does that make sense? 2분 정도 남아있는 그런 경기 상황에서는 한 명 앞에서 놓고 그렇게 압박을 하면서 나머지 6명을 뒤에 놓는 포메이션을 쓴다고 합니다. And it's got to be your fittest player. And he can't do it for long. The other thing we have is what we call the bubble. 다른 포메이션은 버블이라고 부르는데요. Okay? And what that means is wherever the ball is, okay, so if it's there, we have player up, player up, player up, and the line's back there. And the bubble, okay, moves along the line. So we move the ball there, they come back, and the bubble goes up there. So the bubble moves. Does that make sense? 어디에 있는지에 따라 저렇게 플레이어 3명이 저런 식으로 거품을 만든다는 형식으로 포메이션을 짠 다음에 그 공을 따라가는 포메이션을 버블이라고 합니다. So you'll have calls. We look at numbers. So numbers will be numbers up, means we've got numbers in defence, equal, numbers down. So when you watch, hey, we've got numbers up, we might go in for the kill. We've got numbers, we're equal, you may well just use drift defence. If your numbers down, you need to get people come across. So you've got to read play all the time. 네, 이렇게 수비하면서 수비 인원 배치에 대해서 얘기를 하는 건데요. 넘버스 업이라고 한다면 수비 인원이 더 많아서 이거를 공을 뺏으러 가는 그런 선택을 할 수 있고, 이퀄이라고 하면은 동일하기 때문에 이렇게 맞춰가고, 넘버스 다운이라고 한다면 수비 인원이 부족하기 때문에 더 데려와야 된다 이런 식으로. So this is called your game profile. 네, 이러한 것들을 게임 프로필이라고 얘기를 합니다. And within the game profile, we have functional roles. 그리고 이런 게임 프로필 안에서는 그런 기능적 그런. So I've told you what the sweeper is. Does anyone know what a decoy runner is? 디코이 러너가 뭔지 아시는 분 있으십니까? 상대 속이는. When you throw the miss pass, what does a miss player do? He runs round,
Right, runs around as a decoy. Sometimes he'll run round and take a defender with you. So that's a decoy. What's the penetrator? That's somebody who takes the ball, gets over the gain line. Okay. Linker. Who's the best linker? You all have to link. It's usually the halfback. You're linking. Okay. Finisher. Very, very simple this. Finisher is person who's going to score the try. Yep. And all of us have to learn to take the ball into contact. Then we're all supporters or clear outers, and we're all distributors. So distributor and linker, similar. So this afternoon, you've got your roles there. Sweeper will be Brian. Decoy runner is Kim G. Penetrator, Koi. Linker, Chua. Pocket. Anyone know what the pocket is? The pocket player. Okay, so I've actually gone quite technical very quickly, but that's good. Right? So when we move the ball in attack, when we move the ball here, and I'll run this for you. Right? We pass, we go behind the pass. We pass, we go behind the pass. This guy's going into the pocket. Right? So what happens is, we haven't got a ball. Give us the water, please. Water. Okay. So you stand here. You stand outside. We're going that way. You stand up. So what happens in 15s? We pass and we stay. What happens in 7s? We pass. We fall in behind our pass. So pass, fall in behind the pass. Pocket. No. Don't go round. Just stay behind the ball. Stay behind the ball. Okay. If we call pocket, you turn round and just pass to him to take the ball away from the opposition. So after you've passed, you become the pocket player. Does that make sense? He's having to think. It's good. So if I have the ball, right, if there was somebody outside me, he would be the pocket player. If I pass, I go into the pocket. Right, and I'll show you how we run that this afternoon. Okay? So 7s is a bit more, not complicated, but the functional roles are more clearly defined than they are in 15s. Make sense? 15경기보다 7인경기에서는 좀 이런 기능적 역할들 이런 것들이 좀 더 정확하게 구분되어져 있습니다. So if you've got 7 really fast players, they'll all be finishers. So I'm not being rude, but I don't think he will be a finisher. He might be the penetrator. He's the guy who's going to get us over the line. Right? We're not looking to get the ball wide to him. Having said that, in really good teams, you look at the Fijian team, he would be a finisher because they can all do everything. Okay. Take a seat. So we will give you time to plan your session, and there's one person short, which is yourself. We'll give you another role, okay, to do. 지금 이렇게 10명으로 이렇게 생각이 되었었는데 지금 11분이 오셔가지고 이렇게 한 분 더 오신 분한테는 또 강사분이 하나 더 만들어가지고 롤 이렇게 주실 거라고. Okay, so I'm just reviewing our practicals out there. No problems with health and safety, planning. Very hard to be progressive when you've only got 5 minutes. On Wednesday afternoon, you will get 15 minutes with a team. 저희가 5분 동안 플래닝을 하고 또 5분 동안 나가서 코칭을 했는데 5분은 너무 이렇게 좀 더 나아가서 하기에는 더 나아가서 가르쳐 주기에는 너무 짧은 시간이기 때문에 수요일 날에는 실제 선수들과 15분 동안 이렇게 코칭하는 세션을 가지고 있게 될 겁니다. So your session will have to be progressive. 그래서 이제 15분 동안의 코칭 세션에서는 이게 점차적으로 이렇게 진행돼가는 그런 과정을 보여주셔야 합니다. Key factors, I actually thought we used the key factors not that well. So for tackling, the key factors are 태클링의 키 팩터는 hit and stick. Hit and stick? Yep. So you hit and you stick. 그리고
Spine in line. When you go into the tackle, spine in line with the ground. 네, 그 척추의 그 레벨은 허리의 레벨은 이렇게 땅과 비슷하게 이렇게 좀 낮춘 이렇게 ABC. Accelerate, balance, cut down. ABC라는 요소로 이렇게 이루어지는데 A가 accelerate 가속이고 B balance, 그 균형을 맞추고 and C cut down. and cut down이라 해가지고 태클을 하는 그렇게 ABC로 나눠져 있습니다. Getting close. getting 좀 더 이렇게 태클하기 위해 가까이 가야 되고요. Ring of steel. 우리는 이렇게 꼭 이렇게 손으로 잡고 이렇게 확실하게 태클을 넘기죠. Bounce out of the tackle as a jackal. Bounce out of the tackle. 태클하면서 이렇게 밸런스를. When you coach this afternoon, you must use functional roles, which you're coaching anyway. You must use key factor analysis. You must use principles of play. 네, 이 오후에 이렇게 지금 나눠주신 역할을 하셔야 되는 지금 방금 얘기했던 키 팩터 그리고 역할적으로 기능적 역할 그리고 이제 게임적 요소 이런 거 세 가지를 꼭 이렇게 얘기를 해주셔야 합니다. When you coached out there this morning, did you push all the information or did you ask questions and pull the information? 아침에 그 코칭을 하셨을 때 이렇게 정보를 먼저 전달하고 하셨는지 아니면은 질문을 해서 정보를 유출해내셨는지 어떤 방법을 쓰셨는지 묻고 계시는데 Hands up if you pushed. 자기가 먼저 이렇게 정보를 이렇게 설명하면서 코칭을 했다 하시면은 손을 들어주시고 그리고 Hands up if you pulled. 그리고 이제 질문을 하는 형식으로 이렇게 정보를 이렇게 유출해냈었던 코칭을 하셨으면 손을 들어주세요. Okay, I'll do it again. Hands up if you pushed. 전부 다. 아까 지금 코칭 하셨을 때 오분에서 그 설명을 하실 때 이러한 그 Hands up if you pulled. 정보를 이렇게 얘기해 주셨는지 아니면 질문을 하셔가지고 얻어내셨는지 뭐 유출해내셨는지 설명을 했죠. 설명을 하셨으면 이제 지금 손을. So what did you do? Push or pull? push. We push. Yeah, we all push, and we all push when it's a short period of time because you want to get on with it. To pull information, you go, hey, what would you do now? Why did you do that? Where would you do that? What time? Pulling is an art form where you ask questions. Okay. 짧은 시간에서는 대부분 푸시하면서 이 정보를 빨리빨리 전달하고 이렇게 하려고 하기 때문에. So from practical 1, safety isn't an issue. How many people asked or said the outcome of my 5 minutes is? 여기서 아까 5분 코칭. Put your hand up if you stated the outcome of your session. 그리고 저의 이러한 트레이닝 코칭 세션의 그런 저희가 결과는 혹은 이렇게 뭐 예상한 결과 이런 것들을 좀 요약해서 이렇게 말씀해 주신 분 있으면 손을 들어주세요. I did. You did? What did you say? The skills of the session. 네, And why? 네, 어떤 것을 얻고자 아니면 어떤 것을 이루고자 그 5분 동안 그 코칭을 하는지 살짝 간략하게 끝나면서 얘기하셨는지 어떤 걸 얘기하셨으면. If you did, because I didn't listen, well done. You must say, we're doing this because time management wasn't an issue. Key factors you all need to work on. Was the training, I thought it was very good, it was very upbeat. How much talking to work ratio did we do? How much talking to work ratio did we do? 말하는 거랑 실제 플레이하는 거랑 그 비율은 어떻게 됐었는지. I've got a T-shirt that says, talk less, play more. 말은 최대한 적게 하고 많이 플레이하라고 말씀하죠. Or talk as they play. 아니면 플레이를 하면서 얘기를 하는 거를 추천드립니다. And were you coach-centered or were you player-centered? 코치가 얘기를 하는 거, 플레이가 얘기하는 거는 Now, 플레이 위주로 하라고 하십니다. the next thing, I still haven't got the manuals. So he's printed some manuals off, level 1, because this will help you. No, he's still not there. All right? It doesn't matter. Now, you're all getting a bit confused. 바깥으로 이동하셔가지고 시나리오 보면 12:30.
Okay, well I reckon we'll just get kick off. I'll do scrum. Will you do breakdown? You happy with that? So all the breakdown is hit up, clear out, move it away. Okay? So kick off, we'll just do orthodox kick off, load it 3 and 3, just kicking off. With somebody running, somebody attacking the ball, somebody going around to clean out, we'll do it there. Well, we'll just do 10 minutes each, and that will take us through the lunch. All right. So we will I'll start again. We will review all of this again over the next 2 days. So we're doing the work again for you. Okay? 지금 뭐 나가서 두 분이서 이렇게 보여주실 겁니다. 시나리오 지금 킥오프, 스크럼, 브레이크다운 이렇게 3가지 정도 보여주실 거예요. And we're only going to do 10 minutes of each. 그리고 각각 10분 정도씩만 이렇게 할 거고요. All good? 각 시나리오 각각당. Let's go out there.